Good morning, students. Palkana Namaskar. So, in the last class, we are discussing about we have started the new chapter Superposition of View. That is sound section. In this section, we have only one chapter, that is Superposition of View. So, we have discussed what is view, what is sound. Sound is a form of energy which propagates through the medium in the form of view. You have two types of views: electromagnetic wave, mechanical wave. Again, mechanical wave consists of two types. They are longitudinal wave and transverse wave. After that, we have discussed progressive wave. What is progressive wave? A wave which is propagating through the medium continuously without disturbance, without destruction or break is called a progressive wave. We have also studied the properties of progressive wave. When progressive wave propagating through the medium, every particle of medium performs simple harmonic motion. It performs simple harmonic motion. Every particle of medium executes simple harmonic motion. Second property is amplitude, frequency and time period of every particle is same. Amplitude, frequency and time period of every particle always remains same. Phase of particle is different. Phase of particle is different for a fourth one is when the particle is executing simple harmonic motion. When particle is executing simple harmonic motion, particle vibrates about its mean position. At extreme position, particle comes momentarily to at rest, so velocity of particle at extreme position is 0 or V minimum. Velocity minimum is 0. And fifth property is when the progressive wave is propagating through the medium at mean position, that is particle possesses maximum velocity V max, which is equal to A omega, which we have studied, which has been taught by the Professor Sau Shastri Madam. Fifth, sixth property. Recall what you have taught you. When the particle is moving, when the progressive wave is propagating through the medium, let us discuss about the velocity. The velocity with which the particle is moving through the medium depends upon properties of medium such as density, pressure, etc. etc. And seventh one is when progressive wave is propagating through the medium, energy is transferred. Energy is transferred from one point to the another point. So, eighth property we have studied is you have two types of progressive wave, transverse wave and mechanical wave. A wave in which particle of medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse wave. When transverse wave propagating through the medium, crest and troughs are produced in the medium. This you are studying in 11th standard. Crest and troughs are produced. And ninth one is when longitudinal progressive wave is propagating through the medium, particles of medium vibrate parallel or in the direction of propagation of wave. Parallel or in the direction of propagation of wave. So, when the longitudinal propagate through the medium, alternate compression and rate fractions are produced. Compression and rate fractions are produced. Last property is 10th. When the progressive waves such as transverse and longitudinal wave can propagate through solids, but only longitudinal wave can propagate through only liquid. So, the chapter name itself is waves and position or superposition. Up to till now, discuss what is wave, what types of wave, what are its properties. Let us discuss about the position of wave. Position of wave.
and then we will come to the point superposition of वेव. सुपरपोजिशन ऑफ वेव. आधी आपण काय केलं, वेव डिस्कस केली, त्यानंतर आता पोजिशन डिस्कस करू, त्यानंतर सुपरपोजिशन डिस्कस करू. Let us say a transverse wave, for simplicity, a transverse wave is propagating through the medium. Transverse wave is propagating through the medium. And this wave is originated from the origin O, say, in xy coordinate, positive, negative y and positive y. It is propagating along the positive x direction. समजा आपण काय करू, एक वेव ओरिजिन xy कोऑर्डिनेट मध्ये ओरिजिन O पासून निर्माण केलेले आहे. इतर डिस्टर्बन्स निर्माण केले, ह्या डिस्टर्बन्स x डायरेक्शन मध्ये प्रोपेगेट होऊ लागले. समजा एखादा पार्टिकल आहे, t टाइम नंतर p पॉइंटला आलेला आहे, p पॉइंट इथं. ओरिजिन पासूनचा डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स x आहे, इथून इथपर्यंत वेव्हला येण्यासाठी टाइम लागले t समजा. मग इथल्या पार्टिकलचा डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन मध्ये आहे. Displacement of particle is along the perpendicular direction or along the y-axis. So the displacement y depends upon what? X, distance x from the origin, and x depends upon time t. X depends upon time t. So the position of particle or wave, position of particle of wave, and it is propagating through the medium, can be given by y ext, because y depends upon distance from the origin and time t, and it depends upon what? It is a function of function. As x changes, minus velocity of wave, with which wave is propagating, v into t, v into t. So it represents, this equation represents the equation of progressive wave. F is general function. हा जो इक्वेशन आहे, हे इक्वेशन प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचा इक्वेशन आहे. का? तर डिस्प्लेसमेंट दर्शवतो आपल्याला ॲट एनी इन्स्टंट ऑफ टाइम. मग फंक्शन f, it depends upon the disturbance produced, source of disturbance. तो डिस्टर्बन्स कसं निर्माण केले त्याच्यावर अवलंबून आहे. फंक्शन f, this function f depends upon the source of disturbance. कशा पद्धतीचं सोर्स, कुठल्या सोर्समुळे निर्माण झालेला आहे. If it is simple harmonic motion, as we have stated, progressive wave, when the progressive wave propagating through the medium, particles of medium performing simple harmonic motion, that means the function, see, particle is executing simple harmonic motion. Therefore, the source of disturbance is simple harmonic motion. Hence, function f should consist of sine or cos. Sine or cos. Function f is to consist of sine or cos. And when you take sine, say sine x minus vt, angle theta, it is dimensionless. It has unit but it is dimensionless. So we have to multiply such a term. This quantity should be dimensionless. Omega x minus vt should be dimensionless. So equation of simple harmonic progressive can be written as vxt is equal to, say, amplitude A sine kx minus omega t.
This equation represents the position of particle in the medium and the progressive wave is propagating through the medium. हा इक्वेशन पार्टिकलचा पोझिशन दर्शवतो जेव्हा प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मीडियम मधून प्रोपेगेट होत असताना. इक्वेशन काय आलं y is equal to xt a म्हणजे काय वेव्हची अँप्लिट्यूड a sin k constant x distance from the origin omega angular velocity t. किंवा कॉस घेऊ शकतो जर आपल्याला वेव्ह कुठून अपोजिट अशा डायरेक्शनवर स्टार्ट झालं तर इथून स्टार्ट झालं तर असं स्टार्ट झालं तर कॉस पण घेऊ शकतो. So this equation is called equation of progressive wave which represents the position of waves. So आतापर्यंत आपण पोझिशन ऑफ वेव्ह पर्यंत आले. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह आपण पाहू नंतर प्रत्येक वेळेस पाहू. Once again we will repeat. For the simplicity, let us suppose a transverse wave is propagating through the medium. A transverse is propagating through the medium which is represented in xy coordinate. That the wave is originated from the origin O. And the displacement of particles is along y-axis, which depends upon its distance from origin and time t. So general expression for displacement of particle is given y is equal to xt, which will have f of x minus vt. Function of distance vt velocity into time, velocity distance divided by time, again we get the displacement. See, v is equal to x by t, t by t get cancels, again we get the distance. Now, the function f depends upon source of disturbance. The source of disturbance is simple harmonic motion. As progressive wave is simple harmonic motion, the function must consist of sine or cos. It should be consist of sine or cos. So we can write y of x into t, which is equal to a into sine x minus omega vt. But it is not a perfect equation still. We have to multiply a quantity so that this theta should become the dimensionless. Because x minus vt is again we get x. X means distance which it has dimension. In order to make it dimensionless, we have to multiply by k. So we get y is equal to x, y xt is equal to a sin kx minus omega t. This equation represents where k is equal to 2 pi by lambda. 2 pi by lambda. What is it called? Propagation constant. k ला म्हणतो आपण k 2 pi by lambda आहे त्याला काय म्हणतो propagation constant. आता एक आपल्याला ओमेगा ची युनिट माहिती आहे, टी ची युनिट माहिती आहे, x ची युनिट मध्ये सांगायची गरज नाही. Okay, we will stop here. Let us discuss it tomorrow. Let us discuss next article, superposition of wave. So let us come to the main article of this chapter is superposition of wave. Superposition of waves.
hearing a music. आपण एखादा म्युझिक किंवा गाणं ऐकत असताना टेप रेकॉर्डवरती किंवा टीव्ही वरती किंवा मोबाईलवरती ऐकत असताना आपल्या आजूबाजूचे आवाज सुद्धा आपल्याला ऐकू येतात. While hearing the music from on tape record or TV or say on mobile, apart from our musical sound, we hear a noise surrounding us or sounds which are surrounding us. What does it represent? आपल्याला हे काय दर्शवतो की आपल्याला एकाच वेळेस अनेक आवाज आपल्याला ऐकू येतात. म्युझिकचा विचार केला म्युझिकमध्ये आपल्याला काय त्या गायकाचा आवाज ऐकू येतो, तबला पेटी सगळेच इन्स्ट्रुमेंटचे आवाज ऐकू येतात. मग एकाच वेळेस जो मीडियम मधून वेव्ह प्रोपगेट होत असते, आपण प्रत्येक वेळेस साऊंड वेव्हज आर लॉन्जिट्युडनल वेव्हज, पण ट्रान्सव्हर्स वेव्ह घेतो कशासाठी, तर आपल्याला दर्शवण्यासाठी दाखवण्यासाठी सोपं जाते. समजा लेट अस सपोज a single wave is propagating through the medium. त्याच टायमाला आपल्याला दुसरा एक वेव्ह आहे तेही असं प्रोपगेट होईल. When two waves are propagating through the medium and they arrive at a point simultaneously, या पॉइंटला समजा दोन्ही वेव्ह आले, तर हा वेव्ह का करतो, याच्यावरती या पार्टिकल वरती स्वतःचा डिस्प्लेसमेंट निर्माण करतो. इंडिपेंडेंटली दुसरा वेव्ह आहे का नाही विचार करत नाही. मग दुसरा वेव्ह का करतो, ह्यानं पहिला वेव्ह आहे का नाही विचार करत नाही. आपला स्वतःचा डिस्प्लेसमेंट का करतो, त्याच्यावर निर्माण करतो. मग दोन्हीचा मिळून रिझल्टंट म्हणून आपल्याला एक नवीन वेव्ह निर्माण होते आणि दॅट इज कॉल्ड व्हॉट, वी गेट अ रिझल्टंट वेव्ह. दॅट वेव्ह इज व्हॉट, ह्या वेव्ह मध्ये याची जे अँप्लिट्यूड केलं, समजा हे A1 आहे, हे A2 आहे, रिझल्टंट अँप्लिट्यूड काय होतं, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2. तो समजा जर आपल्याला हे जो वेव्ह आहे अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असेल A2, A2 अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आहे, समजा A1 A2 पेक्षा मोठा आहे, तर आपल्याला रिझल्टंट वेव्ह या डायरेक्शन मध्ये येईल. याचा अर्थच काय, what do you mean by that? When two waves traveling through the medium, not I am talking about identical waves, when two waves are traveling through the medium, arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement. पहिला वेव्हचा डिस्प्लेसमेंट A1 आहे, दुसरा वेव्हचा डिस्प्लेसमेंट A2 आहे, independent of each other. The resultant displacement is vector sum of displacement of two waves. Vector sum दोन्ही सेम डायरेक्शन मध्ये असतील तर प्लस होतो, A is equal to A1 bar पर A2 bar. If A1 जर अपोजिट डायरेक्शन मध्ये A2 असेल तर आपल्याला रिझल्टंट काय होतं, अशा पद्धतीने. यावरूनच आपल्याला काय करतोय, प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह. So we state principle of superposition of waves. What is the principle of superposition of states? या कॉन्सेप्ट वरूनच आपण एक प्रिन्सिपल स्टेट करतो. तो प्रिन्सिपल काय, when two waves traveling through the same medium in say same direction arrive at a point simultaneously,
each wave produces its own displacement as if other wave is not present. Second wave also produces its own displacement. First wave also produces its own displacement. The resultant displacement of the wave at that point is vector sum of displacement. If both the waves are moving in same direction, resultant is positive. If one is moving in opposite direction, resultant is negative. We get small wave. Once I will repeat, what is superposition of wave? So name itself indicates superposition of wave. So at this position, waves are interacting to each other. And resultant wave is produced, that wave is super. What do you mean super? Due to superimposing, when they are combining, a resultant wave is very good. Super. Hence we call it as a superposition of waves. We are not, ह्या दोन्ही वेव्स एकत्र आल्यामुळे नॉइज निर्माण होईना गेलाय. नॉइज नाही. जसं की तुम्ही एकत्र यंत्रमध्ये बसलात, अनेक लोक बोललेलात, तो नॉइज निर्माण होतो. पण एकाच वेळेस जो एक घोष केलात, तो नॉइज होत नाही. नॉइज होत नाही. तिथं सुपर आवाज निर्माण होतो. इथंही तसं सुपर होतो, पण त्याला म्हणतो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. परत एकदा पाहू. When two waves traveling through the medium in same direction arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement as if other wave is not present. Resultant wave at that point is vector sum of displacement of two waves. This is so called superposition of waves. Superposition of waves. So let us today discuss. Let us study the superposition of waves. How the superposition of takes place pictorially. एक डायग्राम ड्रॉ करून आपण काय करू, अभ्यास करायचा प्रयत्न करू. Let us suppose superposition of waves of same amplitude moving in opposite direction. Next article is superposition of two waves, amplitude same phase. Okay, equal amplitude same phase moving in each other. Let us suppose superposition of two waves of same amplitude and same phase moving in opposite direction. Opposite direction. Instead of, say, once I need a full board, so I will rub it. Superposition of waves of same amplitude, opposite phase in same phase in opposite direction. Same phase in opposite direction. पूर्ण वेव घेण्यापेक्षा एक पल्स घेऊ आपण, वेव पल्स. दोन वेव्स आहेत जेव्हा टाइम टी बरोबर 0 आहे. दोन्ही एक वेव पल्स, एक इकडून एक वेव पल्स मिळाले, या डायरेक्शन एक वेव पल्स मिळाले. तो एक सेकंड नंतर, आफ्टर 1 सेकंड से वेव इथपर्यंत आला. 2 सेकंड नंतर टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, तिकडून ते इकडे सरकला, इकडून हे वेव तिकडे सरकला आहे.
समथिंग इज रॉंग आय थिंक सो. खूप मोठा ड्रॉ केला पण थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने करू. 1 सेकंड नंतर थोडंसं हे अंतर जास्त झालंय. ओके. वन सेकंड. 2 सेकंड. थ्री सेकंड. Okay. Let us consider instead of full wave pulse, transverse waveचे 2 wave pulses आहेत. Progressive pulses of 2 progressive waves moving in opposite direction. And their successive positions. ह्या दोन्ही वेव्हचे पोझिशन 0 इनिशियल असं होते. 1 सेकंड नंतर पोझिशन, 2 सेकंड नंतर पोझिशन, 3 सेकंड नंतर पोझिशन, 4 सेकंड नंतर पोझिशन आणि आपल्याला काय 5 सेकंड नंतर पोझिशन, काय 6 सेकंड नंतर पोझिशन. 6 सेकंड नंतर पोझिशन. 4 हे 5 हे 5 का झालं इंटरफरन्स झाल्यावर आपल्याला वेगळं चालले निघून. ओके. डायग्राम मध्ये दिसतंय तेच आपल्याला वर्णन करायची आहे. डायग्राम मध्ये दिसतो तेच वर्णन करायची आहे. काय दिसतं आपल्याला? What do we observe? What do we see? So let us name them. Figure A, figure B, figure C, figure D, figure E, F. In figure ABCD, pulses of progressive waves moving in opposite direction. And their successive positions before interfering and after interfering, before superimposing and after superimposing are shown. काय डायग्राम? आपल्याला काही वेगळे शब्द वापरायची गरज नाही. डायग्राम ड्रॉ केल्यानंतर आपल्या स्वतःच्या भाषेमध्ये इंग्लिशमध्ये सांगायचं आपल्याला. आणि फिजिक्स मध्ये आपल्याला खूप चांगलं इंग्लिश असं काही नाही. इज वन दॅट दॅन विच हाव काही बी करून सांगायचं. फक्त इंग्लिशमध्येच आपला ग्रामॅटिकल इंग्लिश लागतो, फिजिक्समध्ये लागत नाही. काय डायग्राम मध्ये काय दिसतो? प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचे पल्सेस आहेत.
इकडे एक पल्स आहे, इकडे एक पल्स आहे. मुव्हिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके. आणि ए टू एफ मधून काय, देअर सक्सेसिव्ह पोझिशन्स बिफोर सुपरइम्पोजिंग, आफ्टर सुपरइम्पोजिंग. Let us suppose, आता come to physics point. Let us suppose these two wave pulses interfere in between the time interval 2 and 4 seconds. Superimpose between the time interval 2 and 4 seconds. Or so we have shown the position of pulses for each second. Initially for time t is equal to 0, after 1 second, 2 seconds, 3 seconds. For every second, waves are approaching towards each other. 1 सेकंड तर एवढं जवळ आले, 2 सेकंड तर इथं आले. जेव्हा टाइम 3 सेकंड झाला, दोन्ही वेव्ह एकत्र आले. 3 सेकंडला एकत्र आले. मग दोन्ही सुपरइम्पोज झाले. त्याचा रिझल्टंट वेव्ह काय, ऍक्च्युअली या वेव्हचा एवढा आहे अँप्लिट्यूड आणि या वेव्हचा एवढा आहे अँप्लिट्यूड. दोन्ही काय झालं, सुपरइम्पोज झालं, रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आहे. सो याला काय म्हणतो, दिस इज सो कॉल्ड कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. याला काय म्हणतो कस्टम. आणि त्यानंतर एक वेव्ह दुसऱ्या वेव्ह अपोजिट जायला करतात. 3 सेकंड तर चौथा का होतो, हे वेव्ह इकडे सरकतो, ते वेव्ह तिकडे सरकतो. म्हणून हे डायरेक्शन थोडंसं पुस्तकात चुकीचं आहे. हे इकडे असायला पाहिजे, हे इकडे असायला पाहिजे. पुन्हा जसं तसे सेपरेट होऊन 6व्या सेकंडला ज्या पोझिशनला होते त्याच पोझिशनला आहेत. हे डायग्राम ड्रॉ करायचं थोडंसं आपल्याला अवघड जाते. टेक्निक सांगतो डायग्राम कसं ड्रॉ करायचं. आपण आधी टाइम 0ला एवढं घेतला, 1 सेकंडला का करायचा, जेव्हा डायग्राम ड्रॉ करत असतो ह्याची जे अँप्लिट्यूड आहे इथं 0 होत असताना इथं घ्यायचं, ह्याला जसं इथं घ्यायची. 2 सेकंड नंतर ह्याची मॅक्झिमम, ह्याचे जिथं 0 होले तिथं घ्यायची, ह्याची जिथं 0 होईल ह्याला बी घ्यायची. दोन्ही एकत्र जुळले, आले एकत्र थोडंसं. 3 सेकंड नंतर दोन्ही सुपरइम्पोज झाले. आता 4थ्या सेकंडला 2 सेकंडची जे पोझिशन होती तीच पोझिशन घ्यायचा. 5व्या सेकंडला एक सेकंडला जेवढी पोझिशन होती तीच पोझिशन घ्यायचा. आणि 6व्या सेकंडला 0 टाइमला जी होती ती पोझिशन घ्यायचा. फक्त ते अपोजिट आहेत. तर ह्या डायग्राम सी मध्ये, डायग्राम सी we observe that both the waves are moving in same direction and they are in phase, opposite नाहीत, they are in phase. So constructive interference is taking place. आता दोन अपोजिट फेज मध्ये जात असतील तर तो कसा, त्यासाठी सिंपलचा डायग्राम आहे, जसं हे आहे. सेम, let us consider two wave pulses. टाइम t 0 असताना एक वेव्ह पल्स असा आहे, अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आहे. टाइम t 0 असताना t is equal to 0. एक सेकंड नंतर टाइम t is equal to 1 हे दोन्ही वेव्ह असं एकत्र आले. आणि टाइम t is equal to 2 सेकंड आपल्याला काय झाले, हे दोन्ही वेव्ह डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स झाला. आणि टाइम 3 सेकंड t is equal to 3 सेकंड हे दोन्ही वेव्ह काय झाले, आता अपोजिट झाले. हे असा होतो, हे असा होतो, काय असा होऊन आपल्याला निघून जातो या डायरेक्शन मध्ये. आणि टाइम t is equal to 4 सेकंड आपल्याला काय आलं, हे इथं आलं, हे असं आलं.
So when wave pulses परत पाहू आपण. मग डायग्राम का दर्शवतो? से प्रत्येक डायग्रामला एक नाव देऊ. ए बी सी डी ई. Consider two wave pulses. Consider two wave pulses moving in opposite direction in opposite phase. Opposite phase. And त्यांचे successive positions, their successive positions after each second, प्रत्येक सेकंडला त्याची successive position दर्शवली. यामध्ये काय झाले? Let us suppose in the two waves are superposing between the time 1 to 3 seconds. Opposite phase आहे, हे सेम फेज होता है, अपोजिट फेज आहे. पहा, ह्याचा क्रेस्ट आहे, या वेव्हचा ट्रफ आहे. डायग्राम पहा आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन करा. जास्त विचार करू नका. काय? Progressive pulses of progressive waves moving in opposite direction out of phase. Their successive position after every second is as shown in the figure A, B, C, D, E. Let these two pulses of two progressive waves superimpose between the time interval T and 1 second to 3 seconds. In figure C, we observe that both the waves are exactly equal in opposite direction. The resultant amplitude of the wave at that point is A bar plus A1 bar plus A2 bar, or which is equal to A1 minus A2. Since the amplitude is same, if the amplitude is same, the resultant amplitude of the wave will be 0. So such a superposition is said to be destructive superposition. It is said to be constructive superposition. या केस मध्ये आपण काम त्याला कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणतो. का? याची अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम होईल आहे. आणि या केस मध्ये याला काम म्हणतो आपण डिस्ट्रक्टिव्ह म्हणतो. का? तर याची अँप्लिट्यूड मिनिमम होईल आहे. सो ह्या सुपरपोजिशनचे फेनॉमेनाज आपल्या इंटरफरन्स आहे, डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे. सो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस इन लाइट एज वेल एज साऊंड. ओके, हे झालं आपण पिक्टोरिकली डायग्राम पाहून पाहिलं की दोन वेव्स कसं सुपरइम्पोज होतात. कंस्ट्रक्टिव्ह सुपरइम्पोज कसे होतात, डिस्ट्रक्टिव्ह सुपरइम्पोज कसे होतात ते पाहिलं. आपण हेच गोष्ट अनालिटिकली करू शकतो, मॅथमॅटिकली सिद्ध करू शकतो. ते पाहू आपण. मॅथमॅटिकली सिद्ध करून पाहू कसं होतंय. तर रिझल्टंट अँप्लिट्यूड कसं होतो, त्याची फेज कसं राहते, काय राहते आपण पाहू. नेक्स्ट आर्टिकल इज amplitude of the resultant wave produced due to superposition of two waves. Next article is amplitude of a resultant wave
view due to superposition of two views. मागच्या सिलेबसमध्ये याला आपण अनालिटिकल शो म्हणलं होतं. त्याचे थोडंसं नाव बदलले या सिलेबसमध्ये, जास्त काही फरक नाही. So let us consider two waves are propagating through the medium. Two waves are propagating through the medium of different amplitude and different phase. And their displacement of particle represented by y is equal to a1 sine omega t and y2 is equal to a2 sine omega t plus phi. There is phase difference between two views. दोन्ही मधला फेज फरक आहे. y2 थोडंसं पुढे आहे म्हणजे आपल्याला थोडंसं वेगळं काढता येते, पण दोन्ही ओरिजिन पासून ओरिजिनेट होणार आहेत. Important factor. Let us consider two waves of different amplitudes and phase difference are originating from origin of the coordinate system O. Their displacement at a point O origin is given by y1 is equal to a1 sin omega t, y2 is equal to a2 sin omega t. Since they are vector quantities y1, y2. The resultant displacement of view at O is given by y1 is equal to y1 bar plus y2 bar. Or we can write y equal to y1 plus y2, or y equal to y1 is a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi. Omega t plus phi. 43 minutes. For which is equal to a1 sin omega t plus a2 sin a plus b is equal to sin a cos b cos a sin b. a2 sin omega t a sin a cos b sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi, because sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b. Simplify it, or y is equal to a sin omega t plus a2 sin omega t cos phi plus a2 cos omega t sin phi. In these two terms, we have omega t common, or y equal to a1. If you take common sin omega t, in bracket we get a1 plus a2 cos phi plus of a2 cos omega t sin phi. In order to make the equation simple, या इक्वेशनला सिंपल करण्यासाठी let
A1 plus A2 cos phi is equal to say A cos theta. समजो आपण A cos theta. आणि इथं काय A2 sin phi. A2 sin phi is equal to A sin phi. समजो आपण सिम्प्लिसिटी काय केलं आपण इथून चालू केलं y1 is represented a1 sin omega t, y2 a2 sin omega t plus phi because there is phase difference. दोन्ही मधला फेज सारखा नाही. Resultant displacement according to principle of superposition of u, y bar is equal to y1 plus y2. बार काढून टाकू शकतो आपण y1 plus y2 येतो आपल्याला a sin omega a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi. So a sin a plus b is equal to sin a cos b cos a sin b. Therefore we get this much. By simplifying we have arrived up to this point. या पॉइंट पर्यंत आला. भला मोठे इक्वेशन आहे. सिम्प्लिफाय करण्यासाठी आपण काय केले त्याला असं लेट समजलं. कॉस आहे तर कॉस समजायचं, साइन असेल तर साइन समजायचं. कॉस पहिला a cos थीटा आणि साइन पहिला a sin थीटा. So this is equation number 1 and equation number 2, equation number 3. Substituting equation 2 and 3 in equation 1, we get y equal to a cos theta a sin omega t cos theta plus a2 sin phi is equal to a sin theta cos phi. So again it is the expansion of a sin omega t, or y is equal to a sin omega t plus theta. So it is the resultant displacement of two views which are superimposed each other. The resultant view, initial view equations काय होते a1 sin omega t a2 sin omega t plus phi. ह्या दोन्ही सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये येते या वेव्हच्या पार्टिकल्स. परत आपल्याला तोच इक्वेशन आले sin ओमेगा टी प्लस थीटा त्याच फॉर्म मध्ये आहे म्हणजे पार्टिकल परत सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्येच आहेत. This equation represents the resultant wave is the particles of resultant wave is still performing simple harmonic motion. And second factor is omega t. There is no change in omega t. ओमेगा टी मध्ये काही बदल नाही. याचा अर्थच कसा ओमेगा is equal to 2 pi n. The frequency of resultant wave remains same. But there is change in phase theta and change in amplitude a. त्यांच्या रिझल्टंट फेज मध्ये बदल झालाय, रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड मध्ये बदल झालाय. And that depends upon phase theta. Amplitude depends upon theta. ते कसं स्क्वेअरिंग and adding equation 2 and 3 दोन्ही इक्वेशन ला ऍड करा, स्क्वेअर करा. a1 plus a2 cos phi square is equal to a square cos square theta and a2 sin phi square a square sin square theta. ऐड करा
थोडस घाई करते कारण का की टाइम भरपूर उरले 50 मिनिटाचे वर उरले. किती मिनिट झालं? 51 मिनिट. ओके. Squaring and adding we get L square A1 square plus A2 square cos square pi plus 2A1 A2 cos pi plus of A2 square sin square pi equal to A square common sin square theta plus cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is 1. Here also cos square pi sin square pi is 1. We get A1 square plus A2 square sin square pi cos square pi is 1. A2 is common or plus 2A1 A2 cos pi, which is equal to A square or A is equal to under root A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos pi. So the resultant amplitude of the superimposed wave is given by A is equal to A1 square plus A2 square to A1 A2 cos pi, which depends upon the phase difference between the two waves. परत रिपीट करू आपण. इनिशियल वेव्हचे जे डिस्प्लेसमेंट आपण कसं दिले y is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus phi. रिझल्टंट वेव्हचा जो एम्प्लिट्यूड आहे ते कशावर अवलंबून आहे? इथे फेज डिफरन्स फाय वरती अवलंबून आहे. फाय बदलले की रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड बदलतो. म्हणून once again we will repeat in short. Resultant वेव्हचा इक्वेशन y is equal to a sin omega t plus theta. It shows that there is no change in form of wave. फॉर्म ऑफ वेव्ह मध्ये काहीच बदल झालेला नाही. त्याची फ्रिक्वेन्सी सेम आहे. फक्त बदल झाले काय? एम्प्लिट्यूड. There is change in amplitude A and theta t. In order to determine the resultant amplitude, you have added the equation 2 and 3, and simplifying, we have arrived the equation as A is equal to root A square A1 square A2 square to A1 A2 cos pi, which shows that resultant amplitude depends upon the phi, phase difference between the two waves. Okay. आज आपण इथंच थांबू. उद्या आपण रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आणि रिझल्टंट फेज फाय कसं बदलते ते आपण पाहू. ओके. थँक्यू. बाय.